Nityasri, sir, after this pandemic, how will be the recruitment? Like, will be recruitment rate and package increasing or decrease? They're asking the salary package actually. ரொம்ப கஷ்டமான கேள்விதான். ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் வந்து எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி, இஃப் யூ லுக் அட் ஃப்ரெஷர்ஸ் ஆர் த யங் பிளட்ஸ் வித் ஹூ கேன் டூ வண்டர்ஸ் அப்படின்றது எவ்ரி கம்பெனி பிலீவ் இன். ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இப்ப பாருங்களேன், இன்ஜினியருக்கு எப்போ வேலை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when you see problem in front of you, there are many career opportunities which will be arised in every industry. நம்ம முன்னாடி ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படின்னா தான் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வேலையே இல்லைன்னு அர்த்தம். நம்ம முன்னாடி அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, during this lockdown period, during this COVID season, right? When you see plenty of problem, every industry is facing problem. So who can solve these problems? Definitely young minds, young bloods can do so much of wonders in this pace. So now I have to answer your first question. Now definitely freshers have very good scope in every industry. Number two, to add on, இன்னைக்கு நம்மளுடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸா மேபி if you are from mechanical industry, if I ask you to list down 10 mechanical industry in our country or in our city, maybe top companies மட்டும் தான் list down பண்ணுவோமா இருக்கும். Maybe you will list down maybe if you are from Chennai, you will list down Hyundai, maybe you will list down Samsung, you will list down Visteon, you will list down Ashok Leyland, you will list down Daimler and so on. அதை தாண்டி எவ்வளோ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி in our own city we have, in our own state we have, in our own South India we have. Do we have awareness about other industries who are mid players, who are small players in our own city, in our own state, in our own country? So அந்த அவேர்னஸும் அந்த எக்ஸ்போஷரும் every student should have. There are many organizations which we have. Only thing, it is time for you to keep your eyes and ears open about or to learn about or to know about different industries which we have in front of us. And finally, to answer your second part of your question, salary இருக்குமா, நல்ல salary இருக்குமா, கெட்ட salary இருக்குமா, எப்படி இருக்கும், disappointing-ஆ இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I would say your first company is very very important than your first salary. நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி என்டர் ஆகும்போது 3 கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என் முன்னாடி இருந்தது. The first opportunity was with Polaris, as I was sharing, right? That was 7,000 rupees temporary job. அடுத்த கம்பெனி Visteon, 10,000 rupees permanent job. The third company, Canada-ல ஒரு hotel industry, permanent job, good salary. All right. I have decided to choose IT industry, Polaris, because for my own learning place. வாழ்க்கையில ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்காமலே ஒரு ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நினைச்சு கூட பார்க்காத ஒரு கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, why don't I try அப்படின்ற ஒரு பேஷனோட I got into. நான் அன்னைக்கு salary பார்த்திருந்தோம் அப்படிதான் everybody would have grown. If you ask the same experience with Elil Maran or any expert in the industry, everyone have compromised their salary or anything, right? So first company when you select, salary is not the key, will not be the key factor, but of course salary is important. I'm not denying at all. உங்களுடைய நீட் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. உங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் in terms of money, in terms of the primary essential, in terms of your money, at your home, for your own self, I really don't know, but that is important. Beyond that, long run-க்கு நம்ம career-ல இந்த கம்பெனில இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல என்னால grow பண்ண முடியுமா? Will I be able to grow very consistently in that particular company? First company is important. So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா in my first company நான் என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணனோ down the line few years I was able to gain. So பல மடங்கு உங்களால எடுக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனில காசை பாத்தீங்கன்னா எடுக்க முடியாது. If you focus on learning and growth, you will be able to earn any time in career. The video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.